Hello! Merħba! Skużani, waqfek, ma dik id-diska tmur I'm blue, Għaxina kolni pink bid-dwifer b'kollox illum, mela. Pinki, mela l-lum fil-program ħajkolna feature vera interessanti fuq inizjattiva jisima iSport li hija ħanajdu hekk inizjattiva biex in-nies li huma neqsin mid-dawl jistgħu jilagħbu ċertu sports vera interessanti. U aħna ħsibna li nagħmlu feature morru naqra throwback meta ltqajna ma' tal-persuna li hu ħassar is-socials kollha, ġifieri Facebook, Instagram, kollox. Ħad deċiżjoni għal mental health tiegħu. Ħad deċiżjoni għal mental health tiegħu biex inaħi kollox. Dan u aktar fil-programm tagħna llum ta' Gadgets ibqgħu hemm. Dalwaqt fuq Gadgets. Nisomja u b'diżabilità viżwali ġew mistiedna sabiex jippruvaw para sports differenti. My nana, the phrase she used to say very often was, is the Maratha mobile. The connotation was always something negative. I'm taking it back now, and I'm just saying how right she was. Jiena bjorn Formosa. Minn hija l-asmata u dal-bjorn, u hawnhekk ħanurikom x'inġo. Mija jkun darba li noħroġ minn ġewwa d-dar. Għandi domanda li klienti diġà naf ir-risposta ta' imma ħansaqsilek just biex inkun hekk konferma. Jekk ngħidlek rejx, illum trid tħassar u tneħħi l-accounts kollha li għandek fuq social media platforms biex tgħix ħajja iktar. Taf li nixtieq nagħmilha xi darba, mhux issa, ma nos irid inkun mentally prepared, imma nixtieq li xi darba jirnexxieli nħassar kollox. Imma illum il-ġurnata dan parti mix-xogħol tiegħi sar, ġifieri naqra diffiċli biex nħassar kollox. Le, alright, ma nżommu għax-xogħol inti hekk personali. Però ħafna celebrities to be fair jagħmluha, ġifieri pereżempju ieħor jitilqu for a month għal xahar sieħ jieħdu break. Jieħdu break. Ħanajdlek jiena vera nemmen li għanna bżonn naħseb id-dinja kollha. Kieku nagħmlu kollha f'daqqa. Jien eżempju hemmhekk ma naqbilx miegħek għax it's ngħidha bl-Ingliż, it's up to you to control your technology and not let the technology control you. Ġifieri inti fidejk biex tara sa fej ħatħallida jitkollok fil-ħajja, mhux ħajjiġi da, rejx, mhux ħajamilek hekk, inti tiġbru. Vera. Imma insomma fuq dan il-punt aħna ilu mhux ħażin konna għamilna throwback feature infatti f'intervista ma' xi ħadd li jagħmel hekk għal mental health tiegħu għal jien ħanħassar kollox naraw għaliex u kif mar tlaqna. My nana, the phrase she used to say very often was, is the Maratha mobile. The connotation was always something negative. I'm taking it back now, and I'm just saying how right she was. David De Bono, in-nepput tal-attriċi popolari Mary Rose Bonello li llum m'għadix magħna. Is-sena l-oħra, David iddeċida li jagħlaq ħafna mill-accounts li kellu fil-medja soċjali u jnaqqas l-użu fuq dawn il-pjattaformi. Social media was very much ingrained in my day-to-day. Like it came naturally to me. The first thing I would do when I wake up is open Facebook, scroll through, see what happened, you know. I'd been feeling for a couple of years that I've become a bit too dependent on my phone. Last year, I went through an extremely stressful period and I was getting very tired of seeing all this negativity on Facebook. So I took an active decision to take a step back. What I started doing initially was I deactivated my Facebook account and I changed my behavior on Instagram. In summer, I went crazy. I spent 3 months indoors and I got into my head, I need to be outside as much as possible. I started checking, I started discovering a lot of places in Malta. I made it a point to disconnect completely. So my Saturdays now, I don't touch my phone. It's been a very big adjustment for me because by my nature, I'm used to checking my phone for everything. Mobile banking, ordering food, browsing online. So making a concentrated effort to decrease my screen time does take that
energy. And ever since I got off social media and started getting myself into nature and getting myself into the real world, my behaviors online have changed accordingly. Now if you look on my Instagram account, all you'll see is imagery of very beautiful scenery in Malta, places that are very difficult to reach, that most people don't know exist. Ironikament, David jaħdem bħala brand marketing consultant. When it came to work, obviously for me it was a bit of a challenge, because how can you do effective marketing and advertising if you yourself are not on the platforms which you're advertising on? What I did do at the onset was I deactivated my personal account and I created a work account so that I could continue to manage my clients' campaigns. I think the key takeaway here is it's not about not being active on social media, but it's about being active in the right way, identifying what communication is coming your way that is toxic, that's putting you in a bad mental place. And it is a reality that many people face, you know. Social media can be a toxic environment, especially if you're comparing yourself to others. An interesting fact about me that most people, when they meet me, will learn it within a couple of minutes, because it is something I'm very proud of, is that my grandmother, my Nana, was a famous actress, Mary Rose Bonello, or as most people will know her, Nana Catherine from Simpatici. I remember Nana used to hate technology with a passion because she felt it would bring people apart. I remember that she'd always say, "Oh, dak iż-żummara ta' mobile ħasra." Would be gathered around having family lunch and everybody would be on their phone and she would feel so left out. But one, she didn't understand the technology herself, and number two, she would feel we're not making that connection anymore. I feel like my Nana would be very proud of me right now, not just by my active decision to look after my mental health and not just by the active decision to go against the norm, but in general, in that I'm looking after myself, I'm building a career for myself, I'm making a name for myself within my own industry and my own sector. And I think she would be very relieved to know that I am taking the steps I need to safeguard my own mental health. I'm hoping people will listen to my message and will take it and apply it to themselves, and they'll become more aware of their own consumption, who they're following, and the effect it's having on their mental health. Look after yourself first. Forget whatever anyone else is doing out there. Right now, you need to look after you. Everything else is very secondary and will fall into place. Ftit ta' żmien ilu hija għamilt feature jiena li kien ta' interess tajjeb ħafna l-ġenituri u għadu rilevanti, dan huwa kif inti tagħmel parental control fuq il-gadgets li jużaw it-tfal tagħkom. Ġifieri. Very important. Kemm jista' jdum it-tifel jew tifla tagħkom jużaw it-tablet. X'affarijiet jistgħu jaraw. Ma' min jistgħu jaraw. Insomma, ħafna affarijiet ħanna vera fid-dettall tiegħu, vera naħseb min irid jissettja t-tablet tiegħu, speċjalment jekk qed tużaw iOS tablets bħala operating system, vera dan huwa feature nħoss li huwa utli mhux għax għamiltu jien imma. U kif attent dan huwa inbuilt ġo iOS. Ġifieri bżonn tixtri affarijiet oħra. Għamma għamiltu jien u għamiltu tajjeb. Immaġina, tajt mhux ħanoqgħod naħseb li lew. Min jaf kemm il-darba d-dejtu minn dil-problema, u għajjat, tiżdista snin, xenat, istorbju, imma jien għandi soluzzjoni. Hemm diversi sistemi ta' parental control, però jien ħanifoka fuq waħda biss, ġenerali għandhom x'jaqsmu mal-iOS. Kull ma tridu tagħmlu hija li tmorru fis-settings u hemmhekk ħassibu t-titlu Screen Time. Meta titlu fi Screen Time, intom ħataraw Downtime. Din tintuża biex jekk inti pereżempju trid li t-tifla tiegħek jew it-tifel tiegħek ma jkollux Screen Time wara pereżempju 8 ta' bil-lejl, din hawnhekk fejn tista' tissettja, tista' tija starting time u end time. Pereżempju jiena li t-tifla ma rridix li żgur tuża l-iPad bejn 8 u 11 ta' bil-lejl għax ovvjament dik il-bedtime tagħha u allura tissettja minn hawnhekk. Mbagħad għandek Apps Always Allowed. Dan is-setting huwa biex meta inti waqt id-downtime, pereżempju bejn 8 u 11 ta' bil-lejl, però xorta inti trid ċertu affarijiet li jibqgħu jaħdmu bħal pereżempju messaġġi jew forsi xi email għax dan ikun il-tablet tiegħek jew xi phone calls, ġifieri dawn huma apps li inti tista' tagħżel li anke waqt id-downtime xorta hemmhekk dawn l-apps jibqgħu jaħdmu.
Mbagħad għandek app limit. Din tajba jekk pereżempju intom l-itfal ma tridux taraw YouTube iktar minn sija, pereżempju hawnhekk huwa fejn tissettija dak il-limitu. Pereżempju l-entertainment apps fejn hawnhekk ikollok Netflix, YouTube u hekk u jien ħana niddeċiedi li ma jistgħux jaraw aktar minn satejn. Naħseb din ġieli ġratilkom ukoll tagħtu l-mobile jew it-tablet li tfal tagħkom f'daqqa waħda meta jiġu lura taraw xeba apps ġodda influss insomma ta' apps. Din ukoll tistgħu tagħmlu ikolkom kontroll fuqha. Bażikament tmorru taħt il-kategorija screen time ġifieri l-istess kategorija qed nitkellmu fuqha content and privacy restrictions. Hawnhekk tidħol u inti tagħmel is-settings kif trid. Pereżempju, jekk tajt installing apps, inti tgħidlu don't allow. Jekk pereżempju deleting apps, għax forsi għandkom xi apps importanti għalikom u jiddelitjawhom tgħidlu don't allow. In-app purchases, għax din ukoll xi ħaġa li tfal ikunu qed jilagħbu f'daqqa waħda jitlalhom isma' you want to purchase an extra bonus pereżempju or an extra life u jibdew dik ukoll tistgħu tagħmluha diżellaw. Password importanti wkoll. Dan is-setting tistgħu tagħmlu password, ovvjament tagħmluhiex quddiem it-tfal tagħkom għax huma tafu kemm huma cunning u f'sekonda jidħlu kollox u jsibu tarf ta' kollox. Xi ħaġa oħra pereżempju wkoll fl-always allowed hija li intom tistgħu tagħżlu ċertu apps li żgur ma triduhomx jarawhom. Pereżempju ma triduhomx qatt li iffittxu pereżempju fuq il-Google jew inkella fuq Safari, allura intom kemm tmorru f'dan is-setting u tafsu remove ta' dik l-app li intom ma triduhomx jiżgħu. U l-istess għal content restrictions, hawnhekk importanti għax tħalli l-tfal tagħmel ċertu kontroll ukoll fuq dak li jaraw waqt li qed jużaw ċertu apps. Music, podcast u news. Pereżempju hawnhekk tista' tagħmlu explicit, ġifieri jistgħu jaraw kollox jew inkella clean. L-istess ħaġa films, don't allow films, jew inkella PG, jew inkella 12, 14, għandkom ir-ratings ukoll li tistgħu tagħżlu biex jaraw il-film. Jinnaf, pereżempju, kodba l-istess jekk hux explicit jew clean. Pereżempju, web content, unrestricted access, limit adult websites jew inkella allowed website only. Allura, meta tafsu allowed websites only, pereżempju, inti ħaddihom options ukoll ta' x'jistgħu jaraw, pereżempju Discovery Kids, Disney, How Stuff Works, u dawn huma kollha website li huma adattati għat-tfal. U ovvjament importanti kif diġà qed li tagħmlu a screen time passcode. Din tkun passcode tal-settings kollha li għandkom hawnhekk f'din l-area, ġifieri fl-screen time settings. Importanti tagħmlux quddiem it-tfal għax it-tfal jilqilhom ħafna u jsibu tarf ta' kollox u huma kapaċi jidħlulkom fis-settings u jbidlu kollox jew jitfu kollox. U jekk jiġi mument forsi tfal mhumiex id-dar u inti trid tuża unrestrictedly, kull ma tridu tagħmlu tafsu turn off screen time. Iddaħħal il-passcode tiegħek u hemmhekk inti tista' tuża dak il-ħin li inti tkun qiegħed id-dar waħdek. Xi ħaġa wkoll tajba hija li inti tista' tixxerja dawn is-settings across your devices, ġifieri fuq it-tablet, fuq il-mobile ikunu l-istess. Kull ma trid tagħmel huwa tafas din il-buttuna ta' hawnhekk. Option oħra interessanti hija din set up screen time for family. Din tajba jekk inti trid toħloq settings differenti għal nies differenti li qed jużaw it-tablet jew il-mobile tiegħek. Pereżempju, tfal jużaw mod u l-ġenituri jużaw mod ieħor. U għal dawk li jużaw Android devices tistgħu tniżlu app li hija Custodio. Din titniżilha kemm fuq it-tablet tat-tfal tagħkom kif ukoll fuq il-mobile u tikkontrolla s-settings mill-mobile tiegħek. Vera faċli biex tuża. Ħanajdek rejx, jekk kelli kappell, kont ninżaħulek għax t-għamitu tajib dal-feature, għara ċi kappell. Nistra, jaqbdu miegħi, ara naqra anke l-camera person, imma. Prosit Weaver! Sa nkellmek wara taw. Mela ħammurru għal iSport, din kif fattija inizjattiva tajba ħafna, ġifiri jiena nemmen li vera minn beda din l-inizjattiva vandu vera so għamel għaxija mod kif in-nies li muħanesin mid-dawl jistaw jagħmlu fitness u sport differenti, gadgets sar, laqas kważi bil-gadgets, sa bil-innovazzjonijiet. Naqbel. Tlaqna. Le, wara r-reklami, mhux issa. Mela ħanżom ħantik il-kappell lura, ħana rek nexxieli. Dal-waqt fuq gadgets. We started off a bit slow, but then we picked up a bit. We got into a really good rhythm, and we were overtaking people, and we were really enjoying the event.
Iva, da minn dar sar parti. Mill-familja tagħna żvirna nġorru ħin kollu bil-borza trid biex għax kultant ikun daqsxejn. Daqsxejn imaqreb allura. Kol ma tqgħod bravu mbagħad, intu daw it-trid biex ngħidulu li huwa good boy ukoll. Konti lab xi sport hekk int meta kont żgħir, kien hemm xi sport partikolari li kien jogħġbok? Jiena kont nilab, kont nagħmel gymnastics. Nice. Meta kelli Form 1, Form 2. U volleyball mbagħad volleyball kien l-isport tiegħi li kont nagħmel ħafna, għamilt ħafna snin, naħseb xi 6 snin. Konti usem competitions u hekk? Kont nagħmel competitions, kont man-nazzjonal ta' Malta naħseb ġieli għatta. Kemm sport Iva, ħafna. Jiena sports tiegħi kienu, meta bdejt kient cross country. Ġifieri kon niġri ma nafx. Okay. Long Ma distances. competitive, Mela, infatti jiena dejjem ngħid. Jiena Xandru, dejjem rajtu l-warrani, għax dejjem għantini. Għax dejjem nifan l-ħaq miegħu kont qatt ma l-ħaqt miegħu, ġifieri nagħmilha ċara minn hawn. Long distance u mbagħad konti fis-sajt fil-gym, bodybuilding u gym u kuljum u kont ngħid kif suppost u hekk u insomma, anzi tliftna għad-dad. Forsi nsibu naqra ritratt hekk tal-meta kont kien Kont nieħosib iktar, int ma raġuni qed insaqsik. Mux cool issa. Ma dak iż-żmienu. Dak iż-żmienu. Żmien ieħor, issa infatti nistaqsik di għal-raġuni li s-sport huwa sabiħ wan. Tu iżommok fit. Imma sfortunatament, jekk eżempju, ikollok in-nuqqas ta' dawn ċertu sports, diffiċli tagħmilhom kważi ma tistax tagħmilhom. Għax hekk ma tarax ovvjament. Eżatt, immaġna tiġri, immaġna ma tistax tara u tmur tiġri fit-triq. Le, dik vera. Din hija ħanajlu hekk inizjattiva inkredibbli li hawn Malta qed jagħmlu li xi ħadd li huwa nieqes mid-dawl li jista' imur jiġri barra fit-triq. Wow. Ħanaraw ftit. So yeah, sports followed me all my life. Fit-12 ta' Settembru seħ l-Open Day tal-iSport fejn nisomja u b'diżabilità viżwali ġew mistiedna sabiex jippruvaw para sports differenti. Għal ħafna dan kien l-ewwel darba f'ħajjithom li pparteċipaw fi sport jew attività fiżika. Din hija l-problema li l-proġett ta' iSport qiegħed jipprova jsolvi. Jien personalment huwa persuna li għandu diżabilità u nista' ngħidilkom u nassigurakom infatti li l-esperjenza tiegħi personali fl-isport qed kien ta' benefiċċju fuq livell personali, fuq il-well-being tiegħi u fuq kull aspett tal-ħajja. Atleti u coaches differenti ingħataw it-taħriġ kif jaħdmu ma' atleti omja u b'diżabilità viżwali. So Tommy, you ran with Jasper in the marathon. Can you tell us a bit about the adventure and maybe some moments you passed through together while running this marathon? We started off a bit slow, but then we picked up a bit. We got into a really, really good rhythm, and we were overtaking people, and we were really enjoying the event. You have to look out for a lot of things. You have to look out for traffic, the other people, because they could come from anywhere, from behind, in front. You need to be vocal when you're communicating. So instead of just saying turn here, which could mean anything, say turn 90 degrees to the left. Just have to be vocal and descriptive. While we're going along together, I try to describe the history of the area of Valletta when we're passing through it. It is my first experience as a guide. I really enjoyed it. I definitely became a lot closer with Jasper, and we could take away a lot from that half marathon, and I think we really enjoyed it. We basically moved to Malta almost 1 year ago because I got a job offer in the iGaming industry, and I was ready for a new adventure, so I thought this was a good option. When I was a kid, I played football myself and was just, participating in sports in school on almost level terms with my fellow classmates. So it's always been a natural part of my life. And has running also been part of your, or is something newer? Yeah, I think I started running more frequently when I stopped playing football, when my vision decreased, so I couldn't play football anymore, and then I thought running was a
nice, simple alternative to stay active. I've been coaching Meliana, who is a visually impaired swimmer. Swimming is good for them, especially those with visually impaired. I've seen Melania, her confidence has increased so much. She's diving on her own, and for someone to dive on her own is amazing. So I would encourage children to take up swimming, as it will help their confidence. Mela, għamilu ħafna kien hemm il-ġbir ta' fondi li Bjorn jagħmel kull sena biex ikun jgħin għall-ALS u infatti aħna intqajna ma' Bjorn biex naraw x'għandu fil-basket. Imma qabel ħanaraw it-top 5 TikTok videos of the week. Imma sekonda, x'jiena nixtieq dejjem naraw TikTok videos of the week ta' kulħadd. U jien nixtieq naraw wieħed ta' gadgets illum. Sewwa, jiena niftakar meta morna kienet il-ġurnata World Kindness Day. Yeah, oh God, yes. Okay, ħanorikom dat TikTok video ta' gadget. Can you stop being so beautiful? No comment. For World Kindness Day. Very not you, Is-serjetà. Taf kemm stħajt. Kemm int gustus, irxaqt ngħidlek kemm int gustus. Tista' sellefti nurċajta xemx? Għax qed tamini biżbuħija tiegħek. Bis-serjetà. Nas kemm jinikra. You're so Miskina dik qed mobbija. Sebi. Kien fih raġel daqshekk kien. Għandek nuċċali ta' xemx? This is my pharmacist. Għax qed tamini biżbuħija tiegħek. Nista' ngħidlek li vera stħajt ħafna, u infatti. Għalli għalik biex tistil, Lexa. wieħed biex joqgħod ta' parsi Le, b'mutetti. ma stħajt għax jien kelli napproċċja b'ċertu aggression biex huma jagħmlu reactions ħanġempel il-pulizija. Dik kien hemm wieħed kien fih moraw u bdejt daħna Ma kollha jisom thank you qalu Iva, għax imbagħad inti l-ewwel tibża mbagħad tieħu gost. Biex indunaw minn int ukoll. Tara, le, ma vera tħaqna, it was a nice one dik sabiħa. Ma mmorru sa naraw il-top 5 TikTok videos of the week. Laqna. Scares me anymore. 2, 3, 4. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, the best. Nilqakom għat-tieni episodju tal-imsida bej Hotel edizzjoni live hawnhekk kif tistgħu taraw hawnhekk din id-darba attrezzajna biex tista' tara. Hemm lampuk hemmhekk ħbib tiegħi jew ħataqbdu għandhom. Min jaqbad dik il-lampuk hemm fuq hemmhekk awra tara. Ġeġar kisa ħej. Isa ħej araw naqa' il-villat sabiħ tal-imsida hawnhekk. Tistgħu taraw wara anka natura armajna. Mela għax qed tistennew bbukjaw magħna tuqgħod. Kellna ndaħlu l-Peter ta' hawnhekk biħabba
il-telefon sax ma stajniex il-laħqu magħhom għandna kelbien baħu kollha l-atmosfera. Daħanna xef de partijara trajnjajni ħiċċed Clicks u l-busket biex jisajja l-laqwa siġġarara. U dajnin ġifieri taqbdu, tiġu bil-karozza hawnhekk taqtaw werqa u tiklu. Healthy, waqt li tixxarbu hawnhekk tomu kollox. All in one experience, all inclusive bella ċemplunna. Dibsida bej hotel, xed tistenna. Ma tinsawx aħna Gadgets mhux qegħdin fuq it-television biex qegħdin online għandna gadgetsmalta.com kif ukoll għandna Facebook, għandna Instagram, għandna TikTok kif fitxu Gadgets Malta hemmhekk hemm ħafna affarijiet li ma tarawhomx hawnhekk fuq it-television. U nerġgħu nfakruhom li issa ovvjament għandna ġurnata ġdida u ħin ġdid li huwa Gadgets kull nhar ta' ħadd fis-7:15. Issa wara reklami ħaniltaqgħu ma' Bjorn u ħanaraw x'għandu fil-basket. Min jaf għandu naħseb ħafna affarijiet interessanti u affarijiet differenti nemmen minn kulħadd. Tibqgħu biex tkun taf. Naraw. Dal-waqt fuq Gadgets. Sempliċi furkat hija ferm importanti għalija kulħadd ikollu l-ħak u biex hemm mod tħok allura. Jiena Bjorn Formosa. Minn l-esmata u dar-Bjorn u hawnhekk ħanurikom x'inġu. Mija kull darba li noħroġ minn ġewwa d-dar. Issa wasal il-ħin li mmorru niltaqgħu ma' Bjorn u ħajorina x'għandu fil-basket tiegħu. Kurjuż, kurjuż. Din it-risa sempliċi furkat hija ferm importanti għalija kulħadd ikollu l-ħak u biex hemm mod tħok allura. Jiena Bjorn Formosa. Minn l-esmata u dar-Bjorn u hawnhekk ħanurikom x'inġu. Mija kull darba li noħroġ minn ġewwa d-dar. Hemm ikunu daqsxejn mobbin kull darba noħroġ jkolli qisu l-basktijiet u fl-ewwel wieħed ikolli dal-backup ventilator. Għal min ma jaf dan huwa magna. Ferm importanti għalija li mingħajr ma nkunx nista' nieħu nifs ovvjament ikolli diġà l-main ventilator imma qabad miegħi biex nieħu nifs. U dan iservi ta' backup cars. Ta' emerġenza ċek sintifan magna ma jkollix mod ieħor ta' kif nieħu nifs. Din hija tieni bagalja. L-inġor miegħi din hija fundamentali wkoll għaliex fiha. M'għandi l-affarijiet mediċi, issa għandi sptar portable. Dan huwa it-tielet basket, il-backpack, li huwa ferm importanti wkoll. Kważi l-iktar importanti għaliex fih. Inġor l-affarijiet kollha li jgħinuni. Ngħix il-ħajja normali ta' kuljum. L-ewwel item iktar importanti għall-fondazzjoni. Huwa donation bottle, ninġorru magħna kull imkien u fejn nies jituna d-donazzjonijiet. Ningrazzjaw kulħadd li dejjem jagħtina. Donazzjonijiet biex inkomplu bil-proġetti tagħna. Dan huwa ġeġ ferm importanti. Ieħor huwa ġeġ żgħir, però jgħinna min ikollu problemi respiratorji dan huwa. Bħal oximeter li jkejjel kemm ikollok ossiġenu fid-demm u anke il-ħart rate u nużaw kemm ikollu biex naraw il-pazjent jew jiena kif ikun qiegħed bħala livelli ta' nifs dak il-ħin temporanju. Fil-verità hija sempliċi. Kwint tal-ALS però għalija hija ferm importanti għalli. Nkun barra speċjalment noħos ħafna kesħaw dejjem. Nġorra miegħi biex nerġa' nagħmel it-temperatura tal-ġisem. Peress li ma ċaqlax, nħoss iktar kesħaw il-kultura hija fundamentali għalija kull darba li noħroġ. Iva, da mindu dar sar parti. Mill-familja tagħna żvirna nġorru kien kollu dil-borza trid biex għax kultant ikun daqsxejn. Daqsxejn imma għareb allura. Kull ma tqgħod bravu mbagħad, intu daw it-trid biex ngħidulu li huwa good boy ukoll. Il-pouch tal-għodda biex ikolli xi settings fuq il-wheelchair ħafna drabi. Jew titlaq xi skorfina jew hekk. Nkun irdu neġġastjaw anke il-positioning tar-ras ta' xi functioning oħra tal-wheelchair huma ferm importanti li nġorruhom magħna. Din it-risa sempliċi furkat hija ferm importanti għalija din hija scratcher minħabba li ma tistax nuża jdejja kulħadd ikollu l-ħak u b'xi mod trid tħok allura. Ġieli jkollna problema bil-lingwa ngħidilhom scratch ma jnowżhom minflok. Ħokku li x'imkien ieħor. Jien qed nara xi ħaġa hekk ġdida. Yes, taf li inti għandi passjoni kbira għall-smartwatches, dan huwa l-aħħar wieħed li ġibt. Put this way.
teknoloġija baqgħet l-istess li għandha l-batterija N-nexxilhom jitawlu ftit iktar u tagħmilli ħafna affarijiet toħodli il-pressjoni, toħodli l-oxygen level, tajli jekk qed norqod tajjeb jew le, toħodli il-heart rate, toħodli kemm għandi stress palissa, it-temperatura ta' ġismi. Kemm għandek stress palissa? ħafna markar. U pressjoni kif hija? Fejja stress. Stress. Nofs. Le, fuq l-aħdar imma. Bej l-aħdar u Jekk l-isfar. nerġa' nagħmlu issa għandi feeling naraw. Qed jgħid preparing, ma niċċaqlu ma nitkellem, suppost. Ma titkellimx Ma titkellimx. Nżidd il-pressure, nżidd il-stress. L-istress żied li qabel kien fl-aħdar, issa ġi fl-aħmar. Għandna l-problemi. Għandna l-problemi, ma importax. Mela, wasalna fl-aħħar tal-programm jiena passoltu nixtieq nirringrazzja l-sponsors uffiċjali tagħna li huma Go, Mita u Esplora. Kif ukoll Biti Commercial u Duracell. Jien nirringrazzja wkoll l-sponsors tiegħi li huma Thomas Hair Studio għal xari kif ukoll Marija minn Tlellix għal dwifer tiegħi. U aħna minn ħaltana nerġgħu nfakrukom il-ħinita il-ġdid ta' gadgets huwa il-ħadd fis-7:15 kalarit nerġgħu narakom gadgets. Be more.